Inciting incident. What is an inciting incident? Lot of screenplay terms floating around, plot points, midpoints in the Indian screenplay format, interval, call to adventure, hero's journey, save the cat, save the buffalo, save the refugees. Itla different screenplay structures untai. What I mean to say is don't get lost in the terms, but then it's good to have clarity so that I kind of like నేను నేర్చుకునేటప్పుడు ఆల్ ద స్ట్రక్చర్స్ చాలా డీప్గా ప్రతి దాని మీద బుక్స్ అండ్ బుక్స్ చదివిన ప్రతి పాయింట్ మీద అండ్ దెన్ వన్స్ ఇట్స్ ఇంటర్నలైజ్డ్ యూ కైండ్ ఆఫ్ గెట్ అ ఫీల్ ఫర్ ఇట్ సో టుడే ఐమ్ గోయింగ్ టు లైక్ స్పీక్ ఇన్ డీటెయిల్ అబౌట్ ఇన్సైటింగ్ ఇన్సిడెంట్ ఇన్సైటింగ్ ఇన్సిడెంట్ అంటే ఒక హీరో ఆర్ ఒక క్యారెక్టర్ వాట్ ఎవర్ దాట్ ఈస్ ఒక వరల్డ్లో ఉంటాడు ఒక కంఫర్ట్ జోన్ ఒక కరెంట్ వరల్డ్ కంఫర్ట్ అంటే కంఫర్ట్ ఉండొచ్చు అది ఐ రైట్ ద వేరియస్ వేస్ టు లుక్ ఎట్ ఇట్ కంఫర్ట్ దట్ కుడ్ బి హిస్ కంఫర్ట్ జోన్ దట్ కుడ్ బి హిస్ కరెంట్ స్టేట్ సి స్నో పియర్సర్ స్నో పియర్సర్ అనే మూవీలో ఇట్స్ అన్ ఇంగ్లీష్ మూవీ the current state is not comfortable. They are like the most backward people in this last train carrying the last of mankind. So while a comfort zone is not comfortable at all. So you gotta, it means current state. ఇప్పుడున్న పరిస్థితులలో ఇప్పుడు అన్నీ పోగొట్టుకొని నాకిపోయి ఆల్కహాలిక్గా బతుకుతున్న ఒక స్లమ్ డ్వెల్లర్ ఈజ్ ఇన్ హిస్ కంఫర్ట్ జోన్ బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కంఫర్టబుల్ ఇట్ జస్ట్ మీన్స్ ఇట్స్ హిస్ ఆర్డినరీ వరల్డ్ హిస్ కరెంట్ స్టేట్ ఓకే ఇన్ బాలు ఏబిసిడిఎఫ్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు's character balu's character's current state is not comfortable. He's killing people and questioning why he's doing what he's doing. So ఆ ప్లేస్ నుంచి okay just to like give you some perspective I might be citing examples that are not 100% accurate sometimes but I want you to understand this that there is a current state when movie open gaane oka current state in Psych Siddhartha it is this guy inside a room living like a loser. So the inciting incident is the first opportunity to get out. ఇది అంటారు చూడు మనిషి అన్నోడు ఒకసారి అయినాక నేర్చుకుంటారు అని పశువు కూడా కొన్నిసార్లు అయినాక నేర్చుకుంటాను మనిషి పశువు ఇన్నిసార్లు సో ఇట్స్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ అ థింగ్ సంథింగ్ హ్యాపెన్స్ సమ్ ఆపర్చునిటీ కమ్స్ ఇన్ అ కమింగ్ ఆఫ్ ఏజ్ మూవీ ఇట్ విల్ ఫీల్ లైక్ దట్ ఇన్ అన్ యాక్షన్ మూవీ ఇట్ విల్ బీ లైక్ యూ గెట్ అ ఛాన్స్ టు లైక్ గో be part of a group that hits the other group or you get an opportunity to go undercover into a fighting tournament or become a spy for a greater purpose or the first time someone insults him but he lets it go all right he could have acted but akkada act cheyaledu so some opportunity that presents to the thing that happens some opportunity or the thing that happens okay the thing that happens which will invite him out of his comfort zone invite him I don't necessarily think there's a difference between invite him so this is what happens it invites him into a new world it doesn't throw him into a new world throw him no invite him yes that's a better way to look at inciting incident what throws him into a new world is a plot point and that's another discussion where this is more the thing that happens is inciting incident okay idi inciting incident I whereas the thing that he does is pp the thing that he does the thing he or she does is plot point clear the difference the thing that happens okay now let's look at some of the ways this has been defined inciting incident and some movies lo will just off the top of our heads inciting incident ante enti I'll start with my favorite where it's very clearly defined Lagan inciting incident is also in hero's journey called call to adventure okay it can be call to adventure literally it can be call of the spirit to adventure okay so in Lagan what is the inciting incident
Bhuvan's character is trying to save a deer from Russell's shooting. అప్పుడు Captain Russell and Bhuvan have a face off. That is an inciting incident. The first face off, it's a call to adventure. And because of that, the plot point is later. So it causes the plot point. So it foreshadows the plot point. That's a very good way to look at it as inciting incident foreshadows the plot point. And in Lagan, what is the plot point? In Lagan, the plot point is when he says, "Hum khailenge," and Captain Russell sir says, "Ab tingna लगाम देना पड़ेगा." And हमें एक Oscar देना पड़ेगा. That movie truly deserved to win the Oscar. I think it has a better legacy than No Man's Land, which won back then. I remember waking up at 6 a.m. and crying because we didn't win. So, నాకు ఈ మధ్యలో I mean, Oscar viewership down under a big under, but the significance of the award still stays. Lagan was the closest we got to actually winning an Oscar for best foreign film, which is highly prestigious. So yeah, that is an inciting incident, the incident that foreshadows the plot point. So Pedli Chupullo enti, when the door closes, the door close movement is the inciting incident. Also, Pedli Chupulu follows a little bit of a different structure initially to introduce the characters, but that can be defined as the inciting incident. The thing that happens is the door that closes on them. And now, usually inciting incident appudu oka opportunity untadi to solve the problem sometimes. For instance, Dragon lo inciting incident, I actually look at two inciting incidents in Dragon. One of the inciting incidents in Dragon is, let's look at Dragon, okay? సో వై డూ ఐ సే అక్కడ ఆపర్చునిటీ టు అసలు మూవీ అక్కడ ఎండ్ చేసే ఆపర్చునిటీ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ స్కూల్లో అమ్మాయి నాకు ర్యాంబోనే ఇష్టం, రాము కాదు ర్యాంబో కావాలి అని అంటది ఆమె. అప్పుడు ఆడు లేదు, ఐ డోంట్ వాంట్ బిలీవ్ ఇన్ ఆల్ దిస్ మాయ మాటలు, ఐఎమ్ గోనా స్టిక్ టు మై గన్స్ అండ్ కమ్ అప్ ఇన్ లైఫ్ అండ్ బికమ్ అ మార్క్ జకబర్గ్ అని వాడు అక్కడ డిసైడ్ అయితే మూవీ అక్కడ ఎండ్ అయిపోతుంది. Similarly, Munna Bhai MBBS lo the inciting incident is when his father says, "मैं आ रहा हूँ, I'm coming to visit you." ఇక్కడ కనుక తను కరేజ్ చూపించి యాక్చువల్లీ బాబా మే డాక్టర్ నహీ హూ, మే డాక్టర్ జైసా యాక్టింగ్ కర్నే వాలా యాక్టర్ హూ, మే అసలు మే గుండా హూ అన్నాడు అనుకో, అక్కడే మూవీ అయిపోతుంది. ద ఫాదర్ విల్ ఫీల్ సాడ్, టేక్ హిస్ టైమ్ టు ఫర్గివ్ హిమ్ అండ్ ఫర్గివ్ హిమ్ ఆర్ నాట్ ఫర్గివ్ హిమ్, అండ్ దట్ బికమ్స్ అ డిఫరెంట్ మూవీ. దట్స్ నాట్ Munna Bhai MBBS. It's a story of please forgive me, which is another story to look at. What I mean to say is the core central problem of the movie akkade solve cheseyochu. Not always. Again, that's why I spoke koncham spoof way about all these incidents. Not all stories form the same thing, but inciting incidents is basically a drastic event. Okay? So దీంట్లో actually another drastic event is also there in Dragon. First is రాము వర్సెస్ ర్యాంబో అనుకుందాం. అది రాము వర్సెస్ ర్యాంబో వల్ల వాడు, కానీ యాక్చువల్లీ చూస్తే ద అదర్ ఇన్సైటింగ్ ఇన్సిడెంట్స్ ఇస్ ద బ్రేకప్. సో ద బ్రేకప్ ఇస్ అనదర్ డ్రాస్టిక్ ఈవెంట్ దట్ హ్యాపెన్స్ విత్ అనుపమాస్ క్యారెక్టర్. సో that causes him to go further down that fake path. So వాడు ఆల్రెడీ ఫేక్ పాత్ మీద ఉన్నాడు. He goes further down that fake path or further up down that further down, causes him to go further down. And then there's another drastic event where he's told ee paddhat undi, so he goes further down. That's why the goal is so clear for the character, and every time goal చాలా క్లియర్గా మెన్షన్ చేస్తాడు. నాకు ఆమెకు దొరికిన మొగుడు కంటే ₹1 ఎక్స్ట్రా వచ్చే శాలరీ కావాలి. ఇట్స్ వెరీ క్లియర్. సో he goes further down that fake path, but I would actually call the big drastic event ikkade అయిపోతుంది. So this would be more like, the breakup would be more like a plot point if you ask me. So that's how you, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక డ్రాస్టిక్ ఈవెంట్ అయింది. సో ఇట్లా ఈవెంట్ జరిగినోనికి జరిగినప్పుడు ఈ సెకండ్ డ్రాస్టిక్ ఈవెంట్, బోత్ ఆఫ్ దీస్ ఈవెంట్స్ హ్యాపెన్ టు హిమ్, హీ డిడ్ంట్ యాక్ట్ yet. So ikkada he acts. So after two inciting incidents, the real plot point for me is, so that's why Dragon Law, I think there are two inciting incidents. So when you look at a movie and analyze what is an inciting incident, what is a plot point, it's possible that a movie has two inciting incidents, but
if you have to define which one is causing more change in him, these are some very good questions to ask to recognize an inciting incident. Some of the terms that are there is call to adventure. Inciting incident is inciting incident only in even in Save the Cat structures logani or basic screenplay structures. I can't recollect any other thing, but generally I want to speak a little about a drastic event. What is a drastic event? You can look at it many ways. Again, drastic event అంటే దానికి 20,000 వేస్లో మనం డ్రాస్టిక్ అనే వర్డ్, event అనే వర్డ్ are very open ended terms, right? So it depends on genre, on the movie you're making, but something that perhaps challenges the character, and I'm going to put a question mark. What is a drastic event? It is something that challenges the character. It is something that uh, offers a new possibility. It is something that challenges the character low, makes life difficult for the character. Okay, makes life difficult or challenges the character, like uh, triggers him or her. Any of these go into what challenges the character. Once that trigger or once that new possibility is given or offers a way out, సో ఇక్కడ ఆఫర్ వస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ ఇంకా వాడు కొనడు ఆ ఆఫర్ని ఆర్ ఆ ఆఫర్ మీద యాక్ట్ చేయడు. ఇట్స్ ద ఆఫర్ దట్ కమ్స్ ద క్యారెక్టర్స్ వే ఆర్ ద హీరోస్ వే. సో సపోజ్ ఐ జస్ట్ సే a very basic thing, a basic story is, and I'm just going to make this up. I want to make this video well, and that is my goal. So while I sit down and I'm about to do it, an inciting incident could be that I suddenly get a text that messes with me, okay? That messes my personal life, and that's an inciting incident. నువ్వు ఇప్పుడు నీ పని వదిలేసి రాకపోతే somebody very dear to me is going to like get hurt or something. But here, I actually put that next. And that may be a wrong choice or a right choice in this context. And then I still do it, ignoring that person. And then as I do it, the second plot point would be a call coming from the cops that I let this happen. I still put it, but then they come here. And do I include them into this video? So I'm just making this up. So story atla first foreshadow ekkadaithe aitado, where the next big plot point comes, that is called an inciting incident. The call to adventure, the first, all these different ways to look at it. The thing that happens to the hero or, the heroine or whoever the central character is, that is the inciting incident. I hope you kind of get some idea of what that is and recognize it more in movies, and you'll be able to work with it in your stories. Yeah, that's the episode.